Asante, asante. Watu wanauliza Mheshimiwa Salasya, nasikia hako njiani anakuja Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Salasya. Tupige makofi Mheshimiwa Salasya. Asante, asante, asante. In the interest of time, mimi nafikiri I will make my remarks at the closing. Ningependa kuita hawa wabunge wa Bungoma wakuje tu kila mtu dakika moja moja tafadhali. I am under strict instructions. Nataka kuanza na mjumbe jirani yetu hapa Kabuchai, Majimbo Kalasinga. Asante sana Rais, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Baba wa Roma, the Speaker of the National Assembly, and Cabinet Secretary, Mheshimiwa Excellency Musalia Mudavadi. Yangu ni fupi na ni moja. Your Excellency, the Hustler Fund is a success story. From Kabuchai constituency, a place called Muhwea, a young man went last week and borrowed 2,000 shillings. He went to buy pencils and paper. He paid 3 days later. He again borrowed some 3,000 more. And he produced a very good art. And he told me that how will I pay this art? But I said, now, what did you do with your pencil? Your Excellency, watu wa Kabuchai and hustlers wameamua leo kuja kusawadi na huyo hustler peke yake na hiyo sawadi ya penseli yake. Kwa heshima yako, Your Excellency, your success story of Hustler Fund working in Kenya comes from Kabuchai. Kindly ndio hiyo. Kuja na that marks the end of my story today. Welcome to Bungoma. And with you, Your Excellency, we shall stand with you because what you are doing is exactly what is happening. Thank you very much, ndio hiyo. Yes, thank you very much. Asante sana. Yes. Yeah, yes, ndio hii. And himself is a true hustler. Yeah, ndio hiyo. Thank you very much. Asante sana. Your Excellency, sir, that marks my end, and for the support that you have. Yeah, he's being cleared by the protocol, yes. That's why Bishop Moja aliambia usipokuja mapema, mahali Dr. William Samoei Ruto amekaa mpaka ufike mapema. Usipofika mapema utakuwa umechelewa. Asante, Your Excellency. This is your portrait, the work of a hustler fund. 2,000 shillings. So allow me. Thank you, Your Excellency. Asante, 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 asante. Pige makofi Mheshimiwa Majimbo Kalasinga. Hustler Fund, Hustler Fund, Hustler Fund product. Asante, 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 asante. Asante, asante, asante. Asante, Your Excellency. Tumefurahi kama Kabuchai kusalamia the chief hustler. Na picha ya pili, chora Papa wa Roma. Na ya tatu, chora Ichungwa. Umalize na Mwami Lusaka. Thank you, son. Thank you, my brother. Asante sana. Asante, asante sana Mheshimiwa Majimbo Kalasinga, Kabuchai 001. Asante, asante sana. Ningependa kuchukua hii nafasi sasa kumuita mjumbe wa Bumula, Mheshimiwa Jack Wanami wa Mboka. Your Excellency, rafiki yangu Mheshimiwa Daktari William Ruto, Deputy President, vigogo wetu hapa, Musalia Mudavadi, Papa wa Roma, yours truly, Governor mchapakazi, Jimbo la Bungoma, Kenneth Lusaka. Naona kiongozi wangu Kimani Ichungwa, na chairman wetu Waluke, wenzangu wote na wakazi wa Bungoma. Hamjambo. Rais
kwa niaba ya watu wa Bumula, tunakukaribisha Bungoma. Sisi Bungoma hapa tunafanya kazi pamoja. Wabunge wote 9 tumeungana chini ya gavana wetu mchapakazi na Papa wa Roma. We are one team and we welcome you here. Wewe ni kama daktari. Mgonjwa akiwa na magonjwa ndani ya mwili wake, lazima aonekane na daktari, ndio daktari ajue ni dawa gani atampatia. Sisi kama watu wa Bungoma tuko na magonjwa ya excellency. Kwa muda mrefu hawa watu wako wameumia sana. Na wewe kama daktari vile umekuja hapa siku ya leo, mimi najua mambo yetu itakuwa sawa. Pili, Your Excellency, tunakushukuru yale mambo nafanya Nzoia na Mumias. Ni kuombe hivi kwa heshima na unyenyekevu. Wewe na tunakupenda. Ukitembea hapa ulisema wewe ndio fundi wa viwanda. Hiyo Nzoia inataka ufundi. Ukatuambia ukiwa rais utatupatia mashine mpya, Your Excellency. Tunashukuru ile kazi inaendelea hapo. Mheshimiwa Rais, hawa vijana wetu hawa hawana kazi. Umeleta NYS, tunashukuru. Ningeomba waambie hiyo management pia watumie vijana wetu wa hapa Bungoma, waandike hapo kwa nuclear, wafanye hiyo kazi, Your Excellency. Ukitupa machine, madeni ile statutory, nimeona serikali yako imeinstitute kupitia treasury, iondolewe, Your Excellency. Hawa wakulima walipwe pesa zao, alafu wale wafanyikazi pia walipwe pesa zao. Your Excellency, hiyo itatubadilishia maisha hapa Bungoma sana. Kwa sababu tumeumia. Leo hii bado tunalia pan paper ilienda namna gani. Na kwa sababu wewe ni fundi, kama kuna mbinu unaweza fanya, ile Ria aliumiza watu wetu hapo, Your Excellency. Na naona anaanza kusongea serikali yako. Huyo mtu ni mbaya, wachana na huyo mtu. Mambo ya Mumias, Your Excellency. Itakuwaje tu foreigners kufanya Mumias Sugar kuwa battleground yao? Your Excellency, tutakusupport. Fukuza hiyo watu, Mumias iendelee kufanya kazi, alafu tutakushukuru, Your Excellency. 3, Mheshimiwa Rais, unajua sisi community yetu ni polygamous. I come from a polygamous community. Na wakati huko kwa polygamous setup, unakuwa na macho hatari, ukuwe na mapua mzuri, kwa sababu ile inafanyika kwa mama mwingine, wewe unangoja, Your Excellency, tuone tafanyaje. We pray for you as a head of state. Wewe ulipatiwa sword, Your Excellency. Endelea kuunganisha Wakenya pamoja. Kila Mkenya ajisikie ako Kenya. And that is your responsibility, and we pray for you, Your Excellency. All of us want to feel, even Bungoma here want to feel, we are shareholders of this great country of Republic of Kenya. Kwa hayo mengi, Your Excellency, asante sana. Hiyo miradi ambayo unajua imekwama, najua utafufua. Tuko na mabarabara mingi huko kwangu, tuko na hii ya Msikoma Mungati. Ile ya Msikoma Mateka, Bumula, Mianga, iende paka Malakisi, itufungulie boda, tufanye huko, Your Excellency. Hiyo TTI we mwenyewe ulianza ya Cardinal Otunga. Your Excellency, tunakuomba usitusahau, na KMTC na mengine yote. Asante sana na Mungu awabariki watu wa Bungoma. Asante sana kwa kumalizia vizuri. Nilikuwa naona unaenda hivi lakini umemalizia vizuri. Asante. Ningependa kumuita sasa. Unajua hapa tunabadilisha wale young na wale wamekuwa huko muda mrefu kidogo. Mheshimiwa Dan Sitati Wanyama, mbunge wa Webuye West. Karibu sana ndugu yangu Dan Wanyama, mbunge wa Webuye West, mwenyekiti wa kamati ya spoti katika bunge. Tupigie Mheshimiwa Dan Wanyama makofi. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote
walioko hapa, Speaker wetu wa National Assembly, tuko na ndugu yetu the Prime Minister, CS anayesimamia mawaziri wote, mawaziri walioko hapa, wabunge, wananchi wa Bungoma, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimesimama hapa kwanza kuweza kushukuru Rais. Wakulima kwa sasa wako na furaha tele, kwa sababu juzi ulileta mbolea iliyokuwa imefika shilingi 7,000, sasa inanunuliwa na shilingi 2,500. Kitu kile umefanya tena zaidi, kama haswa watu wangu wa Webuye Magharibi walikuwa wanakuja aidha Bungoma ama wanaenda Webuye. Sasa umeleta mbolea karibu, wanaichukulia hapo kwangu Matisi, na mimi nasema kwamba umewapunguzia gharama ya transport ili waweze kupata hiyo mbolea kwa haraka sana. Mwisho, sisi watu wa Bungoma tunafurahi kwa sababu katika serikali hii tuko na ma-PS wawili, Professor Kisiang'ani na Dr. Mukhwana, watatu. The third one is Hari Kimutai. Kama watu wa Bungoma tuko na furaha sana, na tunasema tunapoendelea kuunga hii serikali, tafadhali tutembee pamoja na uweze kuwaongeza wengine zaidi, kwa sababu serikali ni kubwa. Nataka kumalizia nikisema hivi: watu wetu wanapanda miwa na mambo ya Nzoia imeongelewa, na najua kwa sasa, na ninafurahi kwa sababu saa hii tractor ziko Nzoia zinalima, na hivi karibuni najua hicho kiwanda kitafufuliwa. Kwa hivyo nataka nikushukuru kwa sababu ya hiyo, na ujue sisi katika kaunti hii ya Bungoma tunaunga hii serikali mkono 100%, na ujue kuendelea mbele hatutakuacha na tutatembea na wewe njia hii mpaka mwisho. Kwa wale wote wamekaribia, nataka kusema tu nikimalizia kwamba niko na 2 elders kwa recognize tu. Naona mheshimiwa wa Mang'oli alikuwa hapa, nasema asante, na pia naona mzee wa Ngamati aliyekuwa nominated MP, pia baba asante kwa kufika hapa. Mungu awabariki sana. Asante ndugu yangu Dan, mbunge wa Webuye West. Yeye ndio unishinda kwa urefu kabisa huko bungeni peke yake. Nataka kuchukua nafasi hii kumuita sasa the only mzungu in the house, mbunge wa Webuye East, Omami Martin Wanyonyi Pepela. Asante mheshimiwa rafiki yangu John, Your Excellency President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samuel Ruto, Mheshimiwa Rigiji, mtu wa kusema ukweli, my party leader Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, and our Prime Cabinet Secretary and other leaders. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Your Excellency, mimi nataka tukuchukua fursa hii to also thank you for making a deliberate decision to work with my party leader Mheshimiwa Weta, na pia kufanya kazi na Mheshimiwa Musalia kutoka hii sehemu yetu. I know tumekuwa hapo nyuma na viongozi wakati wa campaign wanaahidi mambo mengi sana, but after election they don't fulfill those promises. Mimi nataka nikushukuru ya kwamba you kept your word. Today Weta ni speaker na Musalia pia ni Prime Cabinet Secretary. Na sitaka tu kuashua hii chemistry na hii plan tuko na wewe for 10 years. Tutakusupport mpaka mwisho. Lakini tukikusupport Your Excellency, nataka tu tufanyie kitu moja.
sababu mzee Raila amesumbua wewe, akasumbua Uhuru, akasumbua sijui nani mwingine huko nyuma. Wewe uko na jukumu ya kumaliza siasa ya huyo mzee, ili huyo Weta akiwa rais hapo mbele, pia Raila asimsumbue tena. Tumale wewe amaliza huyo mtu, ili Weta akichukua ama Rigiji ama Musalia akuwe na time ya kuhudumia nchi ya Kenya. Cha pili, Your Excellency, mimi nataka nikushukuru for the appointments you made in this region. Hapa Bungoma na the whole Western. Umepatia ma-PS, umetupatia mawaziri. Lakini nataka nikushukuru tu moja kwa kutupatia huyu waziri Susan, ambaye ndiye waziri wetu wa matibabu. Najua Your Excellency, huyu Susan mama yake anatoka kwetu. Na kwa familia kama kuna mzazi ukoshua na yeye ni mama peke yake. Baba inakuanga kubahatisha tu, hata kuambia ni mtu mwingine inakuwa tu hivyo. So tunataka tushukuru. Lakini sasa hizi shares Rigiji ongeza kidogo. Huku Webuye East hazijafika vizuri sana. Na wewe ndio unachunga hizo shares. Tafadhali ongeza ili pia sisi tuwe hapo. Cha tatu, Your Excellency, mimi nataka nikushukuru. Wewe mwenyewe ile barabara ya Misihu na Itiri Brigadier. You've been on that road several times. I think, Your Excellency, it will be unfair if we don't unlock and finish that particular road. Waleta Mchina huko tukijua atatengeneza hiyo barabara. Lakini ukienda hapo Misihu, tuko na watoto siku hizi wa macho ndogo kama wanakaa kama wa China, sijui kama nini. So huyo mtu badala ya kutengeneza barabara analima mambo mengine huko. So tafadhali. So cha mwisho tu ni mimi kukuomba, Your Excellency, mimi bila unaniona mimi ni mzungu. Jameni, my constituency peke yake ndio haina TTI. The biggest hospital for my constituency is a health center. Haina lami. Na mimi hivi vitu yote vitoka kwetu jameni. Tafadhali nipatie hiyo vitu pia mimi nisonge mbele. But lastly, Your Excellency, you've refused mambo ya handshake at the national level. We also want to ask you ya kwamba hapa Bungoma pia sisi hatutaki handshake. Tunataka tufanye kazi pamoja na tukue na handshake ndogo ambayo tunaona ikipetea pale fulani hapo hivyo. Excellency, asante sana. Asante sana mzungu umepata wapiga kura wa macho ndogo. Asante sana. Ningependa kuchukua nafasi hii sasa kumuita mbunge wa Mount Elgon, Mheshimiwa Fred Chesebe Kapondi. Najua majina yake kwa sababu alikuwa client yangu sana. Hebu tupige makofi kwa Mheshimiwa Chesebe Kapondi. Your Excellency, Rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Kenya, Your Excellency, Naibu wa Rais Rigiji, Speaker wetu Papa wa Roma, Prime Cabinet Secretary, viongozi wote, Your Excellency, mimi nitakuwa kwa ufupi kwa sababu siku ya kesho utakuwa kule kwangu. Na sitaki kupotezea wengine nafasi, lakini kama daktari mwenye umeweka ukarabati kususha bei ya chakula katika Kenya. Ukiingia kula Mount Elgon kesho, Your Excellency, utajionea kwa macho mwenyewe what fertilizer subsidy has done for this great country. Mambo ya maendeleo, ukija kuangalia TTI na mambo ya barabara, without you I can say hatungekuwa mahali popote as a community. Nitasema mengi kule Mount Elgon, lakini in advance na kukaribisha Your Excellency. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kapondi, Mount Elgon. Kwa sasa nataka kumuita mbunge wa Kimilili. Anasema yeye pia anaitwa Bishop. Angekuwa hata amekaa huku mbele, lakini sijui imekuaje amekaa huku nyuma. Asante. Asante sana, Your Excellency, President of the Republic of Kenya, and your Deputy, our Speaker of the National Assembly, our ministers and our clergies, na wananchi wetu wa Bungoma. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie hewani kule nyuma, hewani.
Jambo la kwanza, rais na kanisa, nataka kuwaomba msamaha kidogo kwa niaba ya hawa wajumbe wote. Hii ni hafla ya kitaifa. Nimeona ndugu yangu Salasia ameamka kapiga kelele hapa, ningependa mumsamehe kwa sababu yeye ni rafiki ya Wajakoya na unajua tu ile vitu wanakulanga, sasa mumsamehe. Msikuwe na matatizo na yeye. Kwa function kama hii ya rais, ukiwa mheshimiwa, unakaa unatulia, you use your brains, you don't use your voice. Jambo ya pili, Mheshimiwa Rais, I want to be very clear that Kenya as a country, we are privileged to have a president and his deputy who understands the problem that each and every corner of this country go through. Our president understands the state of affairs of our roads in Bungoma. He engaged our people before he was elected through our economic forum. He signed an economic charter with the people of Bungoma. I am confident, Your Excellency, that because you are going to be with us for the next 2 days, you are going to provide the solution for the problem of the people of Bungoma, because we are your partners. We participated with you, Your Excellency, in forming this government. Jambo ya pili, Mheshimiwa Rais, unajua yule mzee ambaye tuliweka kwa wheelbarrow tukapeleka huko Bondo, alitumia shortcut akakimbia akarudi Nairobi. Makosa yenye tulifanya, tungemwekea simba kwa mlango. Sasa wakati tungewekea yeye simba kwa mlango, hangekuja huku, angebaki tu wako kule Bondo. Hangekuja kutusumbua katika sehemu yetu ya kutusumbua, Mheshimiwa Your Excellency. Jambo lingine, Your Excellency, I want you to remember the proverbial elephant, ndovu ambaye aliingia kwa nyumba akasema iweke tu pembe yake kidogo. Baadaye akakoroga yule mwenye alikuwa hapo, akafukuza yeye. Yule ndovu, Mheshimiwa Rais, ilikuwa ngamia. Asante sana kwa kunirekebisha hapo. Kumbe unaelewa hiyo, uko kwa syllabus unaelewa hiyo kabisa. You have a social contract with the people of Kenya. Na Wakenya wote walikuelezea shida zao zote. We want to assure you that we will give you maximum support. Focus on the service delivery. Don't get distracted. If kama kuna watu ambao unafaa ukae chini na wao uzungumza na wao, ni wa Kenya. Kwa kuzungumza na wao, kwa kuwapatia maendeleo na kwa kutoa zile ahadi ambazo tulikuwa tunawaahidi. Sisi wengi tumeumia, Your Excellency. You know, siku kama ya leo ya Jumapili, hatuwezi tukasahau kumshukuru Mwenyezi Mungu. Because when you coined an idea to save this country, there are men and women who connived, who came together to block you from being President of the Republic of Kenya, lakini Mungu akatusaidia, akateremkia kwa Baba ya Roma, Baba Roma akakuwa nyuma yako, akateremkia kwa Musalia Mudavadi, akaleta earthquake, ni ndio tukaunda hii serikali. Mimi nakuomba ukiendelea kukaa hapa, unajua sisi ni marafiki zako. Unajua Mama Recho ni kwetu, kutoka kwetu huko nyumbani. Na nimekupatia napigia wewe ugali. Olete maendeleo mingi huku, usipoleta maendeleo mingi na ibe rais, tutakuja tuchukue mama turudi na yeye huko kwetu. Jambo yangu ya mwisho, nikienda kuketi, Mheshimiwa Rais. Unajua, we say in English that ile kitu ambayo mtu atake kutumia, badala ya kuacha hapo iharibike bure, unachukua, unapelekea yule ambaye anahitaji. Wale marafiki zetu ambao wamekuwa wakichoma lami, ile pesa usitengeneze lami kwao kwa sababu watachoma. Chukua hiyo pesa, kuja unda lami hapa Bungoma, sisi hatuchomi lami, Your Excellency. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana Bishop. Tupige makofi Bishop, Your Excellency. Tumeendoza 100. Mnakubali maneno ya Bishop? Mmekubali maneno ya Bishop? Kuwa tutengeneze lami hapa. Asante. Mheshimiwa John Chikati, mbunge wa Tongaren. Nimemuuliza kuwa amekuja na Yesu wa Tongaren, lakini anasema hajakuja na yeye. Asante sana, Your Excellency, President of the Republic of Kenya,
His Excellency the Deputy President, Speaker wetu Moses Wetangula, Prime Cabinet Secretary, colleague members of Parliament, wageni wote wa heshima, hamjamboni. Your Excellency, sisi hata ingawa tunaomba miradi Bungoma, lakini pia lazima tuwe na duty ya kusema asante. Mimi mwenyewe nimefanya na wewe kwa muda mrefu sana, nikiwa secretary katika ofisi yako. Na hakuna barabara hapa, apart from the main key roads, katika constituency ambayo Lamu ambayo wewe mwenyewe hukuanzisha. Kama ni ya kutoka hapa Msukoma kwenda paka Mungasi, paka Bumula Mianga, ni wewe ulianzisha. Hata ya kutoka Kamkuyu kwenda paka kwa Mountain, you are the one who started it. Hata ya kutoka Misihu kwenda kule, ingawa iko na shida, lakini Rais, you are the one who started that road. Sasa, ingawa tunaomba miradi, we have also a duty to say thank you, because you started them. There is no TTI in Bungoma apart from Sangalo, which you didn't start. Zote in the 9 constituencies, apart from Muzungu, ile ya Webuye East, ambaye anzishwa, zote you started when I was in your office. And we have a duty to say thank you. So as we ask for miradi, mahali mbalimbali hapa kwetu, tunasema asante sana. You know this area, and because you have come here, some of those projects which you have started, we are sure they are going to be complete. Mimi kama Secretary General of Ford Kenya pia, I want to assure you, we are going to work together with you. We are going to work together and strengthen Kenya Kwanza. Ili wewe ufanye kazi kulingana na vile ulipatiwa haya mamlaka na Wakenya. Wenzetu wenye wanapaka sahi, yule ambaye hajakubali ya kwamba Kenya ina president in the name of Dr. William Samoei Ruto, tafadhali uende ulize counselor, akupitishe kwa counseling session, because it is until 10 years from now that we can have another president. We only have one president, and you'll agree with that. Kesho mimi nitakuwa na wewe Tongaren kwa kufungua hiyo TTI ya Tongaren ambayo wewe mwenyewe ulianzisha, na tuongea mengi. Kwa hayo machache, asanteni na Mungu ambariki. Asante sana ndugu yangu SG Secretary General wa chama chetu Mheshimiwa John Murumba Chikati. Mwambie akifika huko asalimie Yesu wa Tongaren huko kwanza. Nafasi hii ningependa, tumesikia nafikiri sauti za wanaume sana, ningependa kuchukua nafasi hii kumuita Mama County Catherine Wambilianga. Tafadhali Mama County, Mkatoliki halisi. Asante Mama County. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigiji, the Prime Cabinet Secretary, the Speaker of the National Assembly, the Leader of Majority of the National Assembly, Kimani Ichung'wah, the Governors present, led by my Governor, Honorable Lusaka, and my colleague members of Parliament, MCS, na wananchi wa jumla kwa jumla wa Bungoma, hamjambo. Mlembe. Mlembe swa. Mlembe mia. I want to take this opportunity, first of all, His Excellency, to thank you and welcome you to Bungoma. We are grateful as a people, and we are thankful that you accepted to make Bungoma a priority within your visit. You have given us a chance, and we don't take it for granted. I also want to take this opportunity to thank you and my party leader and my speaker for giving me an opportunity to serve on the bipartisan team on which we are onto, and it's ongoing, under the majority leader, Kimani Ichung'wah. I want to promise to this congregation that as a member of Parliament and as a mother, I am committed to bring peace. We have no time for violence again in Kenya. We are committed, and as a bipartisan team, I promise we are going to deliver. Lastly, before I sit down, I run a center, the GBV Center. I also want to take this opportunity to thank CS Owalo for having accepted to bring an ICT hub at Ndengelwa. That is going to give our youthful people in Bungoma at least an opportunity to have
job creation, and we have them employed in that center. Alongside, we will also be running our GBB activities, which are our major activities. We don't take it for granted that we have that center, that it has not been functioning. But finally, I want to take this opportunity again to thank the Western leaders who have come together and shown this unification. As a people, we are united. Major Waluke, thank you so much for uniting us as the leaders and the people of Western, under the leadership of Papa wa Roma. Asanteni sana na Mungu wa amani akawabariki. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Mama County. A big hand to Mama County, Catherine Wambilianga. And I must thank Your Excellency for putting one of our own, Mama Catherine Wambilianga, on the team that is to go and negotiate so we can have peace in Kenya. Thank you so much, Your Excellency. As we come to the end, I know there's a very, very critical sector. A very, very critical sector, before I call my chairman, a very, very critical sector, and with the permission, the teaching fraternity. And Honorable Mboko Milemba has requested he just says one thing. I know he sits on the speaker's panel. If I don't give him a chance, he will not recognize me when I get to Bunge. Honorable Mboko Milemba, please, kindly. Very well, and thank you, On Makali, for this chance. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, and every protocol observed. Let me say, I know you are visiting my county on Tuesday. So here I'll speak on behalf of the teachers of Kenya. One, let's begin by thanking you that within 1 year of you being in government, you have actually employed 55,000 teachers. What was the situation before? Before, we were employing 5,000 teachers every year, meaning in 5 years we would employ 50,000. But for you, in 1 year, you have employed 55,000. We want to believe if you go like that, by the time we do 5 years, we shall have bridged the gap between the disparities that we had in the class and the teachers that we wanted. Number two, I know for the teachers of Kenya, you have also helped us with the issue of promotion. There are teachers in job groups who had been there for more than 10 to 15 years. But recently, within your budget, you gave us 1 billion. And we are hoping when we go to the supplementary budget, you will add us what remained as 1.2 billion to achieve the promotions. But we are happy that recently you promoted 14,000 teachers. But again now, you have advertised 36,000 teachers for promotion. And then there's 5,000, which are courtesy of the 1 billion that you gave us in the budget, and therefore 41,000 teachers are going to be promoted. Number three, and lastly, is the issue of the CBA. We had the first talks with the Teacher Service Commission last week. We are finalizing the talks on Monday, and we had a small challenge with them because you had given us 7 to 10% as a promissory note to cushion the teachers and all the workers of Kenya. But when we arrived there, we saw the percentage was small, Your Excellency. It was 2.4 instead of 7, and it was 9.5 instead of 10. And that's why we had that hiccup. But on Friday, we had another meeting with them, and we're closing up the ranks. The only thing we want to request is that there are that small group of teachers who are getting the smallest of that increment. How ukiwachapa kwa mara moja, sisi tunashukuru. That means they be given their increment in 1 term. Thank you, Your Excellency. Thank you, Honorable Mboko Milemba. Now I wish to take this opportunity kumwalika Mheshimiwa John Waluke, mjumbe wa Sirisia, akuja aweze kutuongelesha kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa bunge mkoa wa Magharibi. Haya. Nataka msalamie rais, nisikie vikelekele na shangwe na nderemo kona zote katika hii hema hii. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Ria,
Prime Secretary wetu, Mheshimiwa Honorable Speaker wa Kenya na mawaziri ambao wameandamana na rais wetu kwa kukuja na yeye hapa. All governors wale wameandamana na governor wetu Mheshimiwa Ken Lusaka. Wananchi wa Bungoma wote, nataka nisikie hiyo sauti tena, rais yako isikia, msalamie kwa wingi na sauti nisikie. Your Excellency, tumefurahi kukaribisha wewe hapa Bungoma. Kama wananchi wa Bungoma tumekukosa muda mrefu sana, na tumefurahia kwa kuja kwako na timu yako kutembelea sisi na kuleta maendeleo ambayo tulikuwa tunahitaji, Your Excellency. Sisi watu ya Bungoma tunasema hivi, Your Excellency, ya kwamba tumefurahia na tumetosheka na leadership yako kama rais wa Kenya na serikali yako. Kwa nini niseme hivyo? Kwa muda kidogo mfupi, Your Excellency, umeonyesha ishara ya kwamba kila kitu kinafanyika. Na kama ungepata serikali ikiwa na pesa vile wengine walikuwa, nchi hii ingekuwa mbali sana kwa muda mfupi. Na hujamaliza hata mwaka moja, lakini tunaona vile unafanya. Kile kitu tunakuombea, Your Excellency, na serikali yako ni kwamba Mungu akusaidie, awapee uzima na muendelee namna hiyo. Sisi watu wa Bungoma tumefurahia kwa vile kilimo ambayo tumelima mwaka huu ni ile ambayo hatujawahi kulima. Wananchi walikuwa wanashindwa na fertilizer, bei ilikuwa kali mno. Lakini sasa hiyo mbolea imesaidia sisi. Na hata wananchi wamelima saa hizi wanapanda msimu wa pili kwa vile wameshafuna mahindi msimu wa kwanza. Ile kitu tunaomba, Your Excellency, tunaomba mobile dryer ya kukausha mahindi, because sisi kukausha tu mahindi unapepa kunia kama 1000 kuanika kwa matandarua, hata unakosa mahali ya kuanika. So tufikirie kwa mambo ya dryer, Your Excellency, ukirudi, na tunakushukuru na tunakuombea viongozi wetu sisi wote wale wamekaa hapa mbele. Tunaamini ya kwamba caucus ambao tuko nayo, Your Excellency, sisi tuko na vijana wawili hapa barubaru, Wetangula na Musalia. Tumewaweka mbele na tunafanya kazi pamoja na wabunge wote katika Western hii kuhakikisha kwamba umoja wetu ulikuwa umepotea, watu walikuwa wanatuchekelea. Sasa tunarudisha hiyo na tunahakikisha kwamba hii kura ambayo inakuja 2027, Your Excellency, itaingia kwa kikapo yako Ruto na Likiji kikapo kimoja this time. So wale walikuwa napanga mpango ya kutukawanya na kucheka, my friends, mko na taabu. We are going to vote as a block, as a family from Western Kenya, na tutaingiza Ruto na Likiji kwa hiyo kura ambayo inakuja. Kwa hivyo leo sio siku yangu, na wananchi muendelee kule mahali mko mkiuza zera sa William Ruto na serikali ya Kenya kwanza. Huyu Ruto ako na mpango, ako na direction, ako na mission, pamoja na mipango sila ambayo anataka kuendesha hii nchi. Sisi ile kitu Ruto anahitaji na serikali yake ni time and support. Kwa hii kinalikijia hawa, serikali hii inahitaji tuwape time na tuwape support. Wajana mambo ya makelele hapa na pale. Ukipea Ruto time na support ya wananchi wa Kenya, Ruto is going to deliver. Watu wanaongea wakisema Kibaki alideliver. Huyu Ruto atadeliver hata zaidi ya kuliko Kibaki mara 5 na ama mara 10. Wa Kenya mupe time and support na muone. Kwa hayo machache sitaendelea sana. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha Bungoma tena. Sirisha hujafika, lakini uweke kwa mpango. Faruku, kwa mpango ya Sirisha, Your Excellency, next time ukikuja, unajua sisi niko kwa mpaka. Ukuje namna hii, alafu
itakuwa sawa sawa. Asante sana Your Excellency, tunakukaribisha tena hapa. Asante sana ndugu John Koi Waluke, mbunge wa Sirisia. Nikimalizia Mheshimiwa Rais kipindi hiki cha wabunge, ningependa kutoa salamu za seneta wetu David Wafula Wakoli ambaye alikuwa ametumwa nje kwa kazi za nchi na nafikiri yako njiani anakuja. Tunapokea salamu zake David Wafula Wakoli, seneta wa kaunti yetu ya Bungoma. Pia kabla hatujamalizia hiyo kipindi cha mabunge, tuna mbunge maalum sana ambaye mimi siwezi mtambulisha. In the house we have the majority leader of the National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah mimi sitamuintroduce, atakuwa introduce kwa njia specific kabisa kwa sababu yeye ni kiongozi wetu kabisa kule katika bunge. But wacha tuone vigelegele ya Kimani Ichung'wah. All the way from Kikuyu. Asante, asante. Mheshimiwa Rais, nikimalizia, napenda kuungana na wajumbe hawa wote kukukaribisha tena katika kaunti yetu ya Bungoma, hasa katika eneo hili la Kandui. Si rahisi Mheshimiwa Rais, ungeamua uende kwingine, lakini ukaamua uje hapa kwetu na hapa Kandui. Mimi nashukuru sana kwa niaba ya watu wa Kandui. Nina maswala matatu tu Mheshimiwa Rais. Shule zinafunguliwa kesho. Wakulima simu karibu 100 tunapokea ni juu ya watoto kwenda shule. Na ni wakulima wa miwa wa Nzoia. Mheshimiwa Rais, vile umefika, you have proved all those naysayers walikuwa wanasema hutakuja. Rais amefika ama hajafika? Nafikiri tutakuwa huko kesho, suluhu litapatikana la kampuni yetu ya Nzoia. Wanafunzi wetu waende shule, wakulima wetu wapate fedha, na pia wafanyikazi tuweze kufufua kile kiwanda chetu cha Nzoia. Najua hayo tutaongoa kwa Mheshimiwa Rais. Tumeamua sisi watu wa Kandui tufanye fasting na vigil prayers kufikia kesho tuweze kupata suluhu kwa factory yetu ya Nzoia. Mheshimiwa Rais, katika nyanja ya elimu Mheshimiwa Rais, nimetumwa na watu wa Kandui. Mheshimiwa Rais, chuo chetu cha Sangalo Institute of Science and Technology, one of the oldest institutions in this county. Tafadhali Mheshimiwa Rais, kesho tukipita kule sema Sangalo Institute of Science and Technology is now a national polytechnic. Na sisi wote tutapiga vigelegele kabisa. Tatu, tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. Tunashukuru tena Mheshimiwa Rais. Chuo chetu cha Kibabi. Chuo chetu cha Kibabi kimeanzisha ile inaitwa School of Nursing. Pia tuna KMTC yetu iko hapa karibu na hospitali yetu hapa. Mheshimiwa Rais, naona waziri wetu wa afya yuko hapa, tumenongonezana kidogo. Serikali yako iweze kutusaidia to establish the School of Nursing at Kibabi University. Then we can work up with the KMTC and the County Referral Hospital so that we can have healthcare providers wakuwe trained hapa na tuweze kusonga mbele. Kitu cha tatu Mheshimiwa Rais, juzi vile tulikuwa na maandamano, watu wetu hata kwenda kupata passport kule Kisumu hawakuwa wanaweza. Walikuwa wanalazimika kusafiri kwenda mpaka Nairobi. Mheshimiwa Rais, mwaka wa 2017 tulianzisha an immigration office hapa Bungoma, iko hapa. Lakini kutoka ule wakati, that office has never been operationalized and a lot of funds went on it. Mheshimiwa Rais, ukisema hiyo immigration office ya Bungoma iweze kufunguliwa, why operationalize, it will save our people from traveling to Kisumu, traveling to Nairobi, causing a lot of jams kule Nairobi. Because the office was put there, lakini hatujui kwa nini it was not operational. Mheshimiwa Rais, ukisema na neno moja, roho zetu zitapona. Kitu cha 4 Mheshimiwa Rais, na nimeona waziri wa ICT yuko hapa. I know you are very passionate about digital hotspots, the ICT highway. Tuko hapa katika Bungoma and we are happy, Your Excellency, you made provisions in the budget for digital hotspots in all these urban centers. Tunaomba na waziri wa ICT yuko hapa. Ukiondoka hapa Mheshimiwa Rais, tuone kuanzia kesho Bungoma town iko wifi yote, hawa vijana waweze kupata kazi, waweze kujisaidia, tuweze kujua nafanya namna gani. Mwisho, Kandui najua
ni constituency kubwa sana. We have 8 wards. It's one of the 7 largest constituencies. We thank you for the appointments you have made in the government. I know we have our own Dr. P.S. Mukwana who comes from here. Lakini iko sehemu moja ya Kandui yuko, lower Kandui yuko, inaona imeachiliwa nje kabisa. The lower Kandui side. The former East Bukusu location. Mheshimiwa Rais, nimekuwa nikiwaambia kwamba in our father's house there are many rooms. Tafadhali ukipata room moja hata kama ya ambassador moja utupatie watu ya kutoka hapa Kandui pia waseme tuko ndani na katikati ya serikali. Mheshimiwa Rais, tutafanya kazi na wewe. Sisi kama your foot soldiers on the ground, we are because you are, and we want also to support you, tuhakikisha kwamba tunafanya kazi sisi wote pamoja tuweze kusongesha nchi yetu mbele. And our principal captain ni huyu Papa wa Roma, ametuunganisha sisi wote wajumbe, tunafanya kazi pamoja na tutafanya kazi pamoja kuunga serikali yako mkono, because we have shares in this government. Ya mwisho, Kenya Power and Lighting Company. Mheshimiwa Rais, tuna changamoto za stima. Hata juzi ulisikia airport mzima stima hakuna. We have those challenges. And even in this constituency, Mheshimiwa Rais, we did not benefit quite a lot from the last mile provision. Najua serikali yako hii, sisi pia tunajaribu njivile tunavyoweza na zile fedha tunapata. But we want to ensure each and every part of our constituency is lit up, and we rely on you, Your Excellency, to support us in this particular endeavor. We don't take it for granted, Your Excellency. Tunasema endelea kukuja tena, sisi ni watu yako. We will keep working with you to support the bottom-up economic transformation agenda ya serikali yako hii. Na kama sijasahau, when we moved around campaigning, tulisema hawa wafanyabiashara wadogo wadogo. I know, Mheshimiwa Rais, we have to have development. We have made provisions for markets. Tuna soko mbili kabisa katika constituency yangu, Mheshimiwa Rais, ambayo wanasema kila wakati tunatafuta kura tunaenda huko, tukipata kura tumeenda. Soko yetu ya Chebukube and our main market hapa sokoni. Mheshimiwa Rais, kama tungeweza kufadha fedha to put up a modern market, tutatoa watu wote kwa streets, tuwaweke mahali pamoja, waweze kufanya biashara, waweze kujifunia kwamba wako katika hii serikali. And we must thank Governor Lusaka, is doing quite a lot in that respect. Lakini najua tukifanya partnership na cooperation, national government na county government, we will make a difference in our people of Bungoma. Asante sana Mheshimiwa Rais, sitaki kuchocha na maneno. Najua tutakuwa na wewe kesho tutembee. And I must thank you, Your Excellency, again for thinking of putting an industrial park in our own constituents. We will be welcoming you tomorrow at Sangalo, na tunakupenda zaidi na tunasema kuja zaidi Mheshimiwa Rais. With those remarks, nafikiri nataka kuchukua nafasi hii kumuita His Excellency Governor Kenneth Makelo Lusaka to take over and carry on the rest of the program. Asante, asante Governor. Basi asante sana Mheshimiwa mbunge wa Kandui, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency Deputy President Geoffrey Rigathi Gachagua, our Prime Cabinet Secretary. Allow me to ride on the protocols in the interest of time. Your Excellency, before I say one or two things, nitawaita viongozi wachache wache hapa waseme machache alafu nitamalizia. But before I even do that, Your Excellency, allow me to introduce my dear wife. Bure nitapata shida nyumbani. Asante, that's Dr. Margaret, asante sana ako hapa. Kwa nafasi hii niruhusu nimwalike CS wetu wa health na Humicha aje aseme machache, atujulishe wenzake ambao wametutembelea kaunti yetu ya Bungoma. Karibu CS na Humicha. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, Speaker of the National Assembly, Party Leader of Ford Kenya, Moses Masika Wetangula, all governors present, members of Parliament, my colleagues, na watu wote wa Bungoma. God is good all the time.
Bandu be Bungoma mulembe. Mulembe swa. Mulembe mya. Mulembe te. Muli moyo. Mwasangalile bakeni. Samupako sikalakala sya raisi. Asante. Your Excellency, allow me to introduce my colleagues who are present. I would like to begin with the Chief Administrative Secretaries who are here. Please stand up so that I can introduce you. The CASs who are here. Your Excellency, we have CAS Alfred Agoi, karibu sana. Your Excellency, we have CAS Anne Wanjiku, who is also my county-mate, karibu sana. Your Excellency, we have CAS Jacqueline, karibu sana. Your Excellency, we have CAS, who is also a daughter of this soil, Nancy Kibaba, thank you very much. Your Excellency, we have CAS, who is also my county-mate, Wesley Korir, karibu sana. Your Excellency, we have CAS, son of the soil, Sudi Wandabusi, karibu sana. PSS, present. Your Excellency, we have PS Omolo, Interior, karibu sana. Your Excellency, we have PS Beatrice Nyangala of Higher Education, karibu sana. Your Excellency, we have PS, my namesake from Busia, Susan Mangeni, karibu sana PS. And Your Excellency, we have PS, son of the soil, Professor Kisiangani, karibu sana. In absentia, allow me to recognize one of our PS who is also not here, Muhwana, and also my own PS, Kim Tai, who is also son of this soil. Lastly, Your Excellency, let me introduce my colleagues who are here from the cabinet. Before that, Your Excellency, allow me to introduce your advisor on gender and women rights, Harriet Chigai, my sister, karibu sana. We have Cabinet Secretary Moses Kuria, karibu sana. We have Cabinet Secretary Florence Bore, karibu sana. And lastly, we have Cabinet Secretary Eliud Owalo, karibu sana. Your Excellency, on behalf of my colleagues, allow me to say thank you for giving us an opportunity to serve in your government. And I want to thank His Excellency, the Deputy President. In the cabinet, you told us to walk around. And Your Excellency, we have walked around with you. You have seen what is happening in this region. For many years, the Western region had been left behind. And specifically on matters health. You saw yourself what we saw in Busia. This morning you have seen what is here in Kakamega, and this is just in Bungoma, and this is a tip of the iceberg. Your Excellency, when Jesus Christ began his work, the Bible records that he began in his hometown. I want to ask of you, sir, as the people you have given us an opportunity to serve in your government, allow us to begin our work from home. And we shall not let you down, Your Excellency. Sisi tutafanya kazi kwa bidii. Na haswa sisi, mimi ni Mbukusu, natoka kule Trans Nzoia, na Wabukusu wote ambao wanatoka Trans Nzoia, mizizi yao iko hapa Bungoma. We are known to be hard workers, and I'm going to deliver for you on matters healthcare. Asante sana, Rais, keep coming. And I'm sure when we come next, we shall be delivering goodies to the people of Mulembe. Asanteni sana, omwame amwechiha. Satozia, vandu vafaulanga varie. Your Excellency, allow me now to introduce the deputy governors who are here. Please be upstanding. Pastor Jennifer Mbatiani is the deputy governor, Bungoma, my deputy. Deputy Governor Savula, Deputy Governor Kakamega. Your Excellency, in the interest of time, now allow me to invite my colleagues to come and greet the people of Bungoma ndio tuendelee na program. Nianze na Governor Kakamega, Fernandes Barasa. Karibu sana. And thank you so much, my colleagues, for coming. Najua wageni akikuja na ukue peke yako, watu watafikiria you are not liked.
Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Deputy President rafiki yangu Rikiji, Prime Cabinet Secretary, magovernors wenzangu, waheshimiwa wote, the clergy na watu wa Mlembe, hamjambo? Mlembe. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais, mimi nachukua fursa hii kushukuru sana kuja kwa ziara yako hapa Western. Na hapa Bungoma have a very soft spot kwa sababu First Lady ya Kakamega County yeye ni mkazi wa Bungoma. Anatoka Kapuchai Sub County. So mimi nashukuru sana mashemegi kwa kuunga mkono rais wetu, na sisi tumesema kama magovernors wote. Umetuona tuko hapa sisi wote magovernors waine wa Western Region, we are behind your economic agenda 100%. Pili, kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha the Council of Governors, Mheshimiwa Rais, on matters finance economic planning, tunakushukuru sana kwa vile unaunga ukaduzi mkono na umetolea pesa kama magovernors wote. The timely release of funds imetusaidia kama magovernors to make sure that we improve the services in the county level na pia kufanya kazi kwa wananchi. We want to promise we are going to work with you. We support your bottom-up economic transformation agenda, kwa sababu inatilia mkazo mambo ya ugatuzi. Na mwisho kabisa, sisi wa Western Region, we want to appreciate msimamo ambao umetoa kwa sugar industry zetu by waiving all the debts, almost 100 billion Kenya shillings. We really want to appreciate you, na umefanya kazi yetu kwa rahisi. Siku ambayo tutakuwa na economic ama ile sugar conference yetu tarehe 8 na tarehe 9 mwezi ujao, we have solved 90% of our problems. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, and I want to assure you this time round on behalf of Kakamega people, tuko nyuma yako 100%. Asante sana. Next ni muite Governor wa Busia, Daktari Paul Otuoma. Karibu sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, our Prime Cabinet Secretary, all protocols observed. Mungu ni mwema na kila wakati. Muruo muribalamu koze mwinyambole ndi murembe. Murembe mia. Murembe te. Asanteni sana. Kwa sababu ya muda sitachukua muda sana. Lakini Mheshimiwa Rais, nikubalie niseme jambo moja. Leo unaona tumekuja hapa kushukuru Mwenyezi Mungu na kuweza kuwa na wewe wakati umetutembelea katika mkoa wa Magharibi. Ile ilikuwa mkoa wa Magharibi. Hizi counties zetu 4. Jana tulikuwa na wewe kule Busia, tukakuja Kakamega, leo tuko hapa na najua tena utatembea sehemu zingine mpaka kule Vihiga. Mimi netu nataka kuambia viongozi wetu ambao mko hapa. Nimeona mkizungumuza vizuri kwamba mmeshikana na tunataka tushikane. Na nimesikia mkiongea mambo ya uchumi. Ukiangalia mkoa wa Magharibi hatujafanya vizuri kwa hii mambo ya uchumi. Na hii watu wetu wanaumia. Ukiangalia tu vizuri miaka mingi. Sasa hii tumeongea mambo ya sukari, mambo ya Nzoia, mambo ya Mumias, lakini tujiulize hizi kampuni zilikuja mwaka gani? Si hizi kampuni mingi ziko zaidi ya miaka 50. Na sisi wenyewe viongozi wa sasa tumeletako nini huku? I mean, let's be honest. Tumeleta nini huku? Kwa sababu hizo zililetwa na baba zetu, nimeona wakina wa Mangoli wako hapa, hao ndio walingangana na hiyo. Na sisi kama viongozi wa sasa, what have we done for our people? So, mimi nikisimama hapa, unajua mimi pia nimepima. Na tumekuwa around. Kuna hii kitu inaitwa transformative agenda. Economic transformative agenda. Na mimi nimepima.
na nimeona rais akiongea vizuri, na tumetembea hii dunia na tunaona vile watu wanazungumzia Kenya. Wanasema hii kitu tukipanga tu vile imepangwa vizuri, na sisi kila mtu afanye kazi yake, Kenya is ready for a take off. Sijui kama mnaelewa hiyo kizungu. Yaani Kenya iko tayari ku take off. Sio rahisi, lakini mipango iko. Na sasa ile Kenya ina take off, sisi tutakuwa wapi? Sisi kama viongozi hawa tutakuwa tumejipanga namna gani? So mimi nitasema tu, najua tutakuwa na mkutano Wednesday, but this is our moment. Waziri amezungumza hapa wa health. Ukiangalia institution zetu bado ziko na asbestos. Na asbestos walibani kitambo kwa sababu inaleta cancer. Lakini ukienda mabati zetu bado ni asbestos katika health centers. Ukiona any new industries that we have brought, there is none. Now we are talking about county industrial parks. We are talking about county integrated industrial parks. We are talking about improving productivity. Watu warudi mashambani, tufanye ukulima wa kisasa. Watu wapewe vifaa, mbolea, mbegu, tractors, extension workers. Tuanze kuproduce na kujenga mafactories mpya. So that pia watoto wetu watakuwa wanakuja wanasema ile KIPS yetu inaendelea sawa sawa. Isikuwe tu ati Mumias na Nzoia. These things are 50 years old. Haziwezi andika hii watu yote. They are good, but we must think beyond the box. Si iko namna hiyo vijana? Hatuwezi endelea tu na hiyo. Na hii Western lazima pia sisi tujipange kisiasa. Because politics is about people and economic empowerment ya watu. Sijui sisi tunafanya siasa ya mapenzi, ya kutongozana, ama tunafanya siasa ya kusaidia watu wetu. Because siasa si ni kuangalia maisha ya watu. So si tujipange. Waluke umeongea hapa. Nimeona pia umeongea kwa kitu hapo umeshika. Unajua mimi nilishika kitambo na nimejipanga. Unajua Busia imekuwa chini, lakini tunajipanga. Lakini hata hapa Bungoma. But if we come together, we are going to make a big change in this country. We are going to contribute to this transformative agenda. Na hii watu wetu watabadilika. And I think His Excellency the President means well. Hapo tusidanganyane. Siasa ni kando tu, but the current President of the Republic of Kenya means well for this country, William Samoei Ruto. That is the truth. And he's hard working. Anatembea kila mahali na ni vitu tu ya kuzungumuza hiyo maendeleo. So even hata wale ndugu zangu bado wanafikiria ati bado tuko siasa na watu wetu wanaumia. Siasa itakuja tu na tutafanya. But for now, those of us who have been elected, let us do something to transform the lives of our people. Na ukiwa umechaguliwa kiongozi, uko na mamlaka kutoka kwa raia. Sijui tena unaangalianga nyuma kwa mgongo, unaangalia nani tena? Na uko na mandate kutoka kwa watu. Let us work together. Me, that is what I can urge. So mimi mkiniona niko aligned, mimi ni mambo hiyo ya maendeleo. And Your Excellency, I will work with you. I will support this economic transformative agenda. Na hiyo tu ndio kazi nimebaki kufanya hii dunia. Tukimalizana na hiyo maneno, hata Mungu akiniita mimi sina shida. Tutakuwa tumemaliza. Your Excellency ni hiyo tu kwa sababu muda ni kidogo, sitaki kusema zaidi. Lakini pia kubali tu nitambue tena Bishop Sireka yuko hapo. Simama tu, hiyo bishop anatoka kule Busia. Na jana ulisikia nikizungumzia maneno yake. Yes, ndio huyo bishop. Atakusalimia one of these days. Ile maneno tulikuwa tunazungumza Busia ndio huyo. So tuko tu pamoja. Si unaona sisi ni watu moja, tukimangamanga tunapatana tu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Si mnaona miujiza inafanyika katika hii tent. Tunakuwa sasa aligned kabisa. Tunaelekea barabara moja. Wa mwisho kwa magovernors ni Dr. Otichilo kutoka Vihiga. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President of Kenya, the Prime Cabinet Secretary, the Speaker of the
National Assembly, the leader of majority in the National Assembly, the CS who are here, the PS, the CAS who are here, and all the visitors who are here. I want to say I'm very privileged to be in front of you where the President is. And I want first to thank the clergy for organizing this special service. This is a service that has brought us together. And most importantly, I want to thank the preacher who preached for us. I think his speech was motivational and in line with what this country needs. As governors of this great region of Western Kenya, Your Excellency the President, we have decided we are going to work together, and we are going to work with you, and we are going to support you. We have said politics ended last year. Now is work. We promised the people of Kenya, both the President and the governors, we promised the people of Kenya we shall give them development. And that is what we are focused. And I want to say this without fear of contradiction. Our President is a focused President. And I've had a chance to be with him in international fora. The last one we were together was in South Africa, when we were addressing the Pan-African parliamentarians. I can assure you, when he spoke, the whole parliament of Pan-African Parliament stood and said the meeting was over and they would follow what the President has said. And as a result of that, our President, who is a scientist like me, is organizing the first meeting of Africa Climate Summit for Africa in this continent, which has never happened from 4th to 8th. And is going to bring all the presidents of Africa and the world to come and talk about climate change. And for the first time, Africa is going to take a position. And as we go to Dubai, our president will be leading Africa to present the African position. So Kenyans, I want to assure you, we have a unique president. And unique in the sense that he's a scientist. And for us scientists, we are very systematic and very clear in what we do. So I want to say, Kenyans, let us support our president. He has good intention. As my brother Otuoma said, I don't think this country has ever had a better president than the current president who is here. The bottom-up approach to socioeconomic development is a noble idea. And is a noble idea enshrined in devolution. And when we were in Eldoret 2 weeks ago, His Excellency the President was there, and he committed himself to support devolution. And indeed, for the first time, I'm a second-term governor. This is the first time in this regime that we have received our shareable revenue up to the end of June, everything. That has never happened. That has never happened. So this is an indication that we are heading in the right direction. So ladies and gentlemen, for me, I want to say, as a governor, I'm supporting my president
100%. And I'll be talking more when he comes to Vihiga on Tuesday. He's going to say yale ya nyumbani. Asanteni sana na Mungu ambariki. Your Excellency, you know, this is a representative democracy. And when leaders speak the way they have spoken, they speak on behalf of their people. Therefore, Western region has spoken. Your Excellency, I'm a political scientist and a historian. Unfortunately, I'm not a scientist, but history is also very important. And I want to remind you history. Your Excellency, last year, tomorrow, you are in Bungoma County. You visited us on 28th of August, 2022. Today is 27th August, 2023. You have come back to visit us. Exactly 1 year down the line. We have many counties that you would have chosen to go to as a priority. But that you have come here, we don't take it for granted. Your Excellency, I want to, because we are in church, I just want to say two things and then moja kisiasa and then niite wengine. Proverbs 29:2 says this, and I know you know this, Your Excellency. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Your Excellency, we are happy rejoicing because you fear God and respect God and the Deputy President. When Joshua took over power, God said this to him, and I quote, "No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage." God is assuring you kwamba atasimama na wewe, na amesimama na wewe kuendesha Kenya hii. Nataka nikushukuru kwa sababu tomorrow, Your Excellency, you will be with us the whole day. Kwa mambo ya maendeleo kwa watu wa Bungoma, nataka kwa niaba yenu nimwalike rais, na nishukuru kwa sababu leo umeanza na mambo ya Mungu. That is where all authority starts. Kwa niaba ya bunge letu, nikushukuru for accepting kufungua their chamber. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kesho tutakuwa Sangalo, where you are launching an aggregated industrial park, which is going to transform the lives of our people. You'll also be launching a smart city for us in Musikoma, which again is in Bungoma County. From there, Your Excellency, thank you. You have also launched our 300 capacity bed hospital. We are going to equip it. It's going to transform the lives of our people. Your Excellency, tomorrow you'll also be in Mount Elgon, because that's also part of Bungoma County. Then you will address the issues that are being raised by the leaders here. You will then address Nzoia, which is our economic lifeline. And I know to have chosen to go to Nzoia, you're of course going to give us good news. I don't want to preempt what you are doing. Already some good work is going on there, courtesy of yourself. Sisi kama viongozi, ma-governors, pia naungana na wenzangu kukushukuru because I was also a first governor here. We used to get our reimbursements in September. Kwa hivyo you would take leave from June. Urudi September wakati pesa imekuja ndio ulipe mishahara. This time you paid us up to July. Tumeanza kufanya kazi, umemalizana na deni yetu. Sasa usipofanya kazi, we cannot blame you. Na tumeanza kufanya hiyo kazi. Sisi hapa duka ya vitina na propaganda tumefunga. Hiyo duka tumefunga na kioski ya vitina na propaganda. Tukupe nafasi. And I agree with you that, you know, leadership comes from God. Mheshimiwa Rais, wewe una Mungu na Mheshimiwa Geoffrey Rigathi. For those of you who don't know, he will tell you, we were classmates na Deputy President. We were classmates na huyu Chikati. Tulisoma class moja. Mheshimiwa Rais, umeuliza uongozi wa nchi hii mara moja na ukakuwa rais. Mheshimiwa Deputy President amekuwa MP one term na amekuwa Deputy President. Kama Mungu ameweka mkono, usijaribu kuweka mguu. It will not work. Bwana Yesu asifiwe. Romans inasema 13:1 and 2, leadership comes from God. And if you oppose, you bring a curse unto yourself. Kwa hivyo hawa wameteuliwa na Mungu. Na mimi Mheshimiwa Rais, vile wenzangu wamesema,
Mimi unajua tumekuwa na wewe. Nilisukumwa kidogo karibu nipoteze barabara. Lakini Mungu, kwa mapenzi ya Mungu, nikaenda right direction. Ningekuwa ninaumia mahali. And I'll forever be grateful kwa sababu wewe, hata wakati 2017, kama hamjui, 2017, when I didn't make it as a governor, I called the president, who was the deputy president then. Akaniuliza kura tofauti ni ngapi, nikamwambia 20. Akaniambia take the next flight and come to Nairobi. Nikaenda. Akaniambia wacha, Mungu atakupigania. Akaniambia I want you to be my speaker. Nikasema speaker ya nini, ya wapi? I've never, maybe speaker in my house. I've never been a member of parliament. I'm not a lawyer. Akaniambia nataka ukuwe speaker na usiambie mtu yeyote. Ukiambia mtu hivi vitu itasabaratika, I will not give it to you. I never even told my wife. Nikataka kusema lakini nasema itajulikana. Alafu nipoteze. Thank you, Your Excellency. I will owe it to you for giving me that opportunity to serve as a Speaker of the Senate. I know the President endorsed, but it came from you. And for giving us the honor. Naona vile imetoka tena, Your Excellency, umetupatia Baba wa Roma tena kama Speaker wa National Assembly. It's not every day that these things happen. Bungoma tuna baraka. Nikimalizia. Rais Kibaki, I told you I'm a historian. When he needed 25% in the 5 regions to get the threshold, it was given by Bungoma. If you remember. Wakati kura imepigwa, ile huyu Baba wa Roma tulikuwa tunaamuka saa 11 asubuhi na hao waheshimiwa. Tukienda kufanya campaign. And we delivered, Your Excellency. We have not changed. Even the numbers have increased. Na tuko na wewe, ukienda chini tuko na wewe. Ukipiga kona tuko na wewe. Ukienda hivi tuko na wewe. Because we know you mean well for us. I mean, for the people of Bungoma, I will not let you down. I'll work hard. I'll work with the President and the Deputy President and the National Government to transform our lives. And those who know, those who are truthful, know what I'm doing in Bungoma. Those who want to talk about propaganda, we close the shop. Please forget about it. Tuende mbele. Wakati huu nataka nichukue nafasi hii, kwa sababu kesho tutakuwa pamoja, nilete Leader of Majority, National Assembly, Kimani Ichung'wah, aje aendeshe program kutoka hapa. Asanteni sana. Asante sana Governor wetu wa Bungoma, Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, all protocols observed. Na watu wa Bungoma mulembe. Mulembe mia. Mulembe swa. Mulembe te. Asanteni. Mheshimiwa Rais, nashukuru kuungana na wewe leo kwa kongamano hili la maombi ya shukrani. Na tulivyoambiwa na Bishop, ni kweli hakuna jambo nzuri kuliko kuja kusema asante. Na nakumbuka Mheshimiwa Rais, wakati tulikuja hapa Posta Grounds, wakati wa campaign, na Papa wa Roma akasema, my people, our people, it is decided. Nilijua hii kitu imeenda. Na ni kweli ilienda haikuenda. Na sababu nimeona hapa kuna watu wengi wa kusema ukweli. Nimesikiza Governor Otuoma, nikasema huyu Governor Otuoma ni ndugu ya Deputy President Rigiji. Ni watu wa kusema ukweli. Na pia Papa wa Roma siku ile wakati aliwaambia, my people, our people, it is decided. The next president of the Republic of Kenya shall be Dr. William Samoei Ruto. It was decided. Na nimesikia Governor wetu pia ametuambia that wakati Mungu ameamua na amekuwekelea mkono, wewe usijaribu kuwekelea mguu. Sasa shida Governor, iko mtu amejaribu kuwekelea mawe na maandamano. Na hakujua Mungu alikuwa ashaamua. Na nilisikia Mheshimiwa akisema hapa ya kuwa alipelekwa Bondo na wheelbarrow, ametafuta kona, amerudi Nairobi. Nafikiri Mheshimiwa Rais, shida ilikuwa ni sisi. Tulimpeleka na wheelbarrow, tukamfikisha nyumbani na wheelbarrow ile ya mguu kubwa, alafu tukasahau kubeba wheelbarrow yetu. Sasa ametumia ile wheelbarrow, amebeba mawe nayo, ameleta Nairobi. Lakini nafurahi Mheshimiwa Rais, sababu ile mawe ameleta juzi. Wewe na Rigiji mmesema mko busy
And I want to agree with Governor Otuoma that as focused as you are, as well-meaning as you are, ile kitu governor amesahau ni kusema na wewe pia sio mlevi. You are focused, you are hardworking, and wewe, you are very sober. And as focused and as hardworking as you are, Your Excellency, together with your Deputy President, nataka nikuambie sababu mimi na dada yangu ambilianga hapa, mama wa county hii ya Bungoma. Tumesema tutaongea na Kalonzo na tutasemezana pole. Please remain focused, you and your Deputy President na Musalia na mawaziri wenyu wote, remain focused on the work that the people of Kenya gave you to govern and to improve their lives, as Governor Otuoma has told us, that we have a duty and you have a responsibility to improve the lives of the people of Kenya. And if you fail, Your Excellency, wewe ndiye tutauliza. Wewe ndiye tutakwambia tulikupelekea huyu mtu bondo na wheelbarrow. Venye alirudi, wewe ndiye unajua. Kwa hivyo wewe kaa na yeye, man to man, mundu ku mundu, na mimi na Kalonzo tutakaa mundu ku mundu. Na tutaongea. Na tushakubaliana ya kuwa mambo ya vita, mambo ya vurugu, mambo ya violence itakuwa mambo ambayo lazima ikome Kenya hii kwa siasa zetu. Siasa itakuwa ni siasa inayoangazia maisha ya mwananchi na vile tutaboresha maisha ya mwananchi, vile Governor Otuoma ametuambia huyu mtu wa kusema ukweli. And we want to tell you, Your Excellency, as much as we have agreed to dialogue with our friends led by our brother Kalonzo Musyoka, we indicated that we shall dialogue so that the use of violence as a means of political engagement in our country comes to an end. And we shall continue to engage so that it is clear to our colleagues and our friends that violence can no longer be tenable as a way of negotiating yourself into power. And we made it clear, Your Excellency, from our first meeting, that we shall not engage in an environment of blackmail. And it is sad, yesterday niliona huyo mtu wa maandamano na fujo threatening the people of Kenya with blackmail in Kitengela. And I want to tell my friend Raila Odinga, please don't blackmail the people of Kenya using violence. We shall engage with you and your people only if you do not blackmail the people of Kenya using violence. If you want to blackmail the people of Kenya using violence, if you have a predetermined outcome of what you want out of the talks, things will not work that way, my brother. Sababu, huwezi kuja kwa mazungumzo ukiwa na nia moja peke yake. Na useme kama sio hivi, nitarudi kwa maandamano. Kama unataka kurudi, rudi kesho. Usingoje siku ingine. Na akirudi, utapatana na wenye wako wanapambana na maandamano. Au sio? Therefore, we must make it clear, Your Excellency, we are not dialoguing with our colleagues from a point of weakness. We are dialoguing with them because we want to ensure that violence becomes part of our past and not our future. That we focus and we allow you to govern in peace and to govern to improve the lives of our people, but not every other election time people use violence to blackmail others and negotiate themselves into power. Na ndio maana tulisema kama kuna mazungumzo tutazungumza, bora tu kwa ile meza ya mazungumzo hakuna mambo ya kugawa mamlaka ama kugawa serikali ama nusu mkate ama handshake. Na nimesikia hata hapa Bungoma hamtaki handshake, ama mlikuwa mnataka? Bungoma mnataka handshake? Mnataka nusu mkate? Simuliitwa my people, our people, it is decided. Therefore, my people, our people, it is also decided. There shall be no handshake, there shall be no nusu mkate, and we shall not engage on the basis of blackmail, especially using violence to blackmail the people of Kenya. Kwa hivyo, Your Excellency,
Nimalizie kwa kusema wewe karada, focus na kazi. Hiyo barabara umesikia hapa Bungoma, lami haichomwi, nimesikia hapa hawachomi barabara. Hata hawangoi reli, hata hawarushi mawe, hata hawafanyi looting kwa maduka. Hawa wanajua kwenda shambani, kuandamana kwa shamba na jembe, walime ili bei ya gharama ya maisha irudi chini. Na hiyo ndio kazi muhimu, Mheshimiwa Rais. And I want to confirm to you, Your Excellency, ile regulations umetuletea bunge tukiwa na Papa wa Roma ya kuhakikisha that there is write-off of all debts touching on our sugar companies, write-off of all tax penalties. Hiyo regulations imefika bunge na tunaipiga msasa na tutaipitisha ili hawa wakulima wa hapa Western Kenya ambao ni wakulima hasa wa sukari ama miwa wapate afueni ili pesa irudi kwa mifuko vile Didmas alisema hapa wakati tulikuja economic forum ya hapa. We promise the people of Bungoma ya kuwa pesa itarudi mifukoni kwa njia ya ukulima, kwa Hustler Fund na ile mikakati yote umeweka, Mheshimiwa Rais. Kwa hayo mengi, kwa heshima sasa nimkaribishe Papa wa Roma. Papa wa Roma mwenyewe ndiye huyo ambaye pia ni party leader wetu wa Ford Kenya na speaker wangu wa National Assembly. Papa wa Roma, Mr. Speaker sir, karibu. Asante sana Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Rais wetu Dr. William Samoei Ruto, Deputy President ndugu yangu Rigiji, Prime Cabinet Secretary ndugu Musalia, Your Excellency our Governor and all the regional governors, wabunge wetu mkiongozwa na chairman wenu Mheshimiwa Waluke, waheshimiwa MCS mkiongozwa na speaker, waheshimiwa wananchi wa Bungoma, Mulembe swa mwalu ile na mwe sisi kakoziba la kubone Mulembe te, Mulembe mia, muli moyo. Your Excellency, before I say anything, you know, recently a picture went round. Mimi na Musalia kwa ofisi yangu na tulikuwa na mzee mmoja. Na watu wakaanza kujiuliza mlikuwa mnazungumza nini? Nikawaambia tulikuwa tumemuita mzee kumkumbusha yala alisema, I will be there in Bungoma, I'll be there in Kakamega, I'll be there in Trans Nzoia, and there will be no place for one Moses Masika Wetangula to hide. Nikamwambia, this is where I'm hiding, my friend. Mzee atuoli kuja salamia wananchi. Huyu mzee atuoli, I have been his lawyer for the last over 30 years. Hata wakati alikuwa anasema there will be no place for me to hide, jiona ananiuliza mambo ya sheria inaenda namna gani. Thank you very much, Mheshimiwa Moses. Moses amekuwa wakili wangu wa siku nyingi sana, na amenishindia kesi nyingi sana, na akiniangalia hanioni mimi kama mzee, anaona vile alivyokuwa ananiona zamani nikimtafuta yeye akiwa kijana mdogo. Hata wakati alipotoka katika law school, sisi ndio watu wa kwanza kufungua file na yeye. Na Rais, welcome to Western. Na you are deputy, you are able deputy. Na Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Moses yuko hapa, na mawaziri wako wote na timu yako yote na governors. Na mimi I will be very brief.
because yale ningeliongea mengine Mboko Miremba ameshika kidogo inayohusu upande wa wafanyikazi. Mengine Governor wa Busia Dr. Tuoma amesema. Na mimi nataka kumshukuru the leader of majority kijana Ichungwa, ndiye amefanya nifike hapa kwa time, kwa ajili niliingia usubuhi kutoka Misri ama Egypt. Nimekuwa German for 1 week na pia nikawa Egypt for 1 week. Na Your Excellency, mambo ya uchumi sio mchezo, hata fadhali sisi kidogo. Wafanyikazi wakisikia nikisema hivyo watanimaliza. Lakini kule Egypt, haswa Cairo, watu wako na shida kubwa sana, hasa wafanyikazi. Nilikuwa nafungua conference kubwa ya wafanyikazi kama mnenaji wa Afrika. Mambo ya uchumi ni shida duniani yote, hata kule Germany. Na kitu kitaokoa sisi ni ile njia Mheshimiwa Tuoma amesema. President na serikali ya national inataka iwe garanta wa kazi zile zinazofanywa na viongozi. Na hapa kwa mfano, Your Excellency, hapa Bungoma, pesa zinajaa. Ukienda pale walipokuwa wanaita samani Broderick Falls, huko Webuye, tukiwa wadogo, ufuate hiyo Nzoia mpaka Lake Victoria. Mtu afunge huko, governor wa Siaya, governor wa Kakamega, governor wa Bungoma, governor wa Trans Nzoia, wafunge hiyo maji, wapanue hiyo river, waweke cruise ship vile Waarabu walifanya kutoka Aswan mpaka kwenda huko mbele, ambapo Waarabu wana attract 1 million tourists a month, wakati sisi tuna struggle Kenya kupata tourists 1 million. Hiyo river peke yake uweke cruise ship, funge maji, uweke 5-star hotel juu yake, pesa zitajaa katika eneo hii, wananchi watapata kazi. Kwetu kule Bungoma iko jiwe moja inaitwa Crying Stone. Jiwe moja inaweza kuwa inafanya sisi watu wa Kakamega tunaweka 50 million shillings a month ama week. Kufunga hiyo jiwe, weka hoteli mzuri hapo, ipatie advertisement, the only crying stone in the world. Watu wanakuja, wanaona, wanawacha pesa. People make billions of money. Kwa Mheshimiwa Deputy President Rigathi, Mount Kenya, weka cable car. Kama moja nimeona Germany, weka hoteli juu ya Mount Kenya. Cable car inapeleka tourist kula huko na kurudi chini. Billions of money. Your Excellency, angalia kutoka Lamu kuja Malindi, kuja Kilifi, kuja mpaka kuingia Mtwapa, ingia Mombasa mpaka South Coast. No cruise ship. Angalia the whole of Lake Victoria. There is no cruise ship. Cruise ship ni ile meli watalii wanaingia, wanaishi ndani, wanakula ndani, Wajaluo wanapiga nyatiti, Waluhya wanaimba bwana huko kila kitu, wanawacha mabilioni ya pesa. Haya, angalia mambo ya miwa. County governments kutoka kule South Nyanza, kule nje yote mpaka Kericho, mpaka kuja Vihiga, all those county governments zinapanda miwa mpaka Nzoia. Governors wakae chini wa form one company, and then they go to Mauritius, a very small country ambayo ina depend on cane. Waulize na government, president atawasaidia kama garanta kupata experts. Muache ubinafsi, selfish. One company from South Nyanza, Migori, mpaka huku, ya miwa peke yake. You build big things. Your Excellency, wakati mwingine President Moi alisema hii black skin is associated with poverty. Selfish. Watu wakapiga makelele, oh, we were governed 70 years, na British na mkoloni tutatoka namna gani? Simple things we can do to create economy for our own people. We are not thinking about it. You can talk 1,000 times about Mumiasa, about Nzoia, about Sony. These are obsolete industries.
Watu wanataka kuthink big. Let governors come together in your sugar conference, form one company. Hata mnaweza kwenda back to Bukatet. Garanta atakuwa president. Let them come back. We have learned. Accept to get advice and accept some other people to assist you. And you create wealth for our people in this region. Because President sasa watu waluya mtafanya nini? Mimi ndio mtu wa kwanza kusema President William Ruto tukimchagua atabeba Central Bank kwa mgongo apeleke Sigoi. Leo hii President William Samoei Ruto amempa Waluya Central Bank. Nyinyi ndio mko nayo. Leo hii William Samoei Ruto amempatia kazi ya kucollect revenue, pesa zote za Kenya na kupeleka Central Bank. Waluya. Leo hii mimi alinichagua juzi kwa panel ya kutafuta mtu wa kushtaki wakora. Kumpelekea jina ameappoint huyo jamaa, anatoka kijana mdogo anatoka huko Kakamega. Yeye ndiye amesimamia hiyo maneno. Sasa what are you going to go to him next time kusema we did not perform because sisi hatukuwa in a position? Mtaenda kwake kwa nini? Start thinking big. Akikuja hapa muwe na karatasi ya kusema we want you to grant me to grant kama grant on this ABCD. As you people, you know I was very close to Moi, more than anybody in Western Kenya. Na nilikuwa introduced kwa President Moi na baba ya Musalia Mudavadi. Na wakati nyumba za serikali zilipokuwa zinapeanwa, akaniambia wewe unaweza angalia nyumba ya serikali huko Kakamega, Bungoma tukupatie. Kama Your Excellency, I don't want that. I want your support. Watu wajue wewe ni supporter yangu. Nitapata pesa yangu, nitanunua plot yangu. This is all what you need from President William Samoei Ruto. That support from him as a grantor of another business. And let me tell you, sisi Waluya tumeamua, Your Excellency. I know sisi tulikuweka kando. Ukatoka kando ukapita kwa sisi ambao tulikuwa na president. 2027 tena sisi tunaweza wewe namna gani? So the only answer, mimi nataka kuambia watu wetu, mambo ya election ya 2027 huko tumetoka huko. Mambo ya maandamano, wacha niongee kidogo, Your Excellency, Speaker of National Assembly. Mambo ya maandamano ni ya watu hawana ofisi. Wale watu walikuwa kwa Azimio, akina Dr. Tuoma, Francis Atwoli, Governor wa Vihiga and the rest ambao walikuwa na ofisi, wakati election ilikwisha tulirudi kwa ofisi. Wale wako kwa mambo ya maandamano, Kalonzo Musyoka hana ofisi. Martha Karua hana ofisi. Honorable Amali wa ndugu yetu hapa hana ofisi. Raila mwenyewe hana ofisi. Yule anaitwa Oparanya from my home has no office. So hiyo maandamano mwajie watu wasio na ofisi. Wale wako na ofisi warudi kwa ofisi wafanye kazi. Your Excellency, we support you. We are steadfast. But what I want also to add a little bit. Sawa! 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 Kitu nataka kuongeza kidogo, Your Excellency. When you were in Geneva, you spoke about issues concerning this continent related to economic and financial fairness. Don't abandon that subject. It gave you a name internationally. Everywhere I go, they know your name now everywhere. Even in Germany, I was being asked about you. Stand up for the rights of this continent as you did. You are young, fight. People are there under international organizations such as those ones that we serve. We will continue supporting you. May God bless you. Mwaulila katuoli. Semwaulila nakabola kali enda sugoi kateni miti ficha kamba. Lakini sasa tuko pamoja. Thank you mzee Atuoli. Leo ni siku ya furaha hapa Bungoma na Western kwa jumla. Your Excellency, umetenga
siku 5 tangu jana kuwa hapa Western, sio kwa campaign, kwa mambo ya maendeleo. Na leo kama siku zile tulikuwa campaign, kila Jumapili ulikuwa unatenga siku ya maombi. Ndio tumekuja hapa kuomba, na nataka kumshukuru ndugu yangu Bishop Mechumo, umehubiri vizuri sana. Wale ambao wana masikio wamesikia ile mambo umesema, na tutaenda nayo nyumbani. Your Excellency, hapa Bungoma, hawa ndugu zangu, watu wetu hapa ni watu waaminifu. Hatuwezi kukosa wale wanaenda kando kando wachache, lakini watu waaminifu. Wakikwambia kitu inafanyika. Na ndivyo tunashukuru agenda yako ya Western Region, hasa hapa Bungoma. Kwa hizi siku 3 uko hapa, umepanga mambo mingi yenye itafaidi watu wetu. Nzoia iko kwa agenda, Mount Elgon iko kwa agenda, town hapa iko kwa agenda, Sangalo iko kwa agenda, barabara ziko kwa agenda, maji iko kwa agenda. And above all, you have respected Bungoma and allowed your government next year to celebrate Madaraka Day in Bungoma. Na hiyo pia itakuja na trappings zake. Tayari ofisi yako imetuma top level. Huyu PS Omola alituma senior people from the OP. Wamekaa na huyu governor wetu, wamepanga yale yote inatakikana to make Bungoma worth hosting Madaraka Day next year. Na sisi tunasema kongole. Your Excellency, hii Kenya yetu unajua vile uliipata na vile ilivyo. Lakini Mungu halali, Mungu hachoki. Nilikwambia God has never suffered from memory loss. God remains God. Na vile uliingia ofisi, Mungu akatuletea mvua. Iko mahindi ya ajabu region hii. Sasa ile wananchi wananiuliza nikipita, serikali isaidie offtake ya hii mahindi kwa bei nafuu. Whether it is government directly or through an interlocutor private sector, lakini mkulima apate jasho yake kikamilifu. Nimepata wakulima mwenye amelima shamba eka 2, amevuna mahindi gunia 50. Because of good rain, but above all, the subsidy fertilizer you have given them. Wengine hata wataweza next year kutumia mifuko 2 kwa eka 1, kwa sababu mbolea imeteremka from 6,700 to 2,500. It can't be any better than that. Na magavana wetu, ndugu Otuoma, ndugu Makelo na wengine, PS Mkhwana ambaye hayuko hapa, ameniambia he has distributed BT cotton seeds to 11,000 farmers in Bungoma and Busia. Sasa nyinyi nanyi, jenga zile tujinaries. A ginnery will cost less than 200 million. A county can manage. And I say this, Your Excellency, because if you go to a country called Bangladesh, a country that has so little, it exports more clothing to the US than the entire Africa put together, and AGOA. And they make big money. Western region peke yake, Otuoma na my governor, you can actually produce sufficient cotton to compete with Bangladesh. And that is the way to go. You'll generate money, you'll generate employment, and will change the lives of our people. What is important, Your Excellency, ni sisi kama viongozi wa region hii kuwa na msimamo mmoja. Jana nimeona kwa gazeti
mtu ameandika ati you have as a president and your deputy kept the country in a campaign mood. Far from it. You are going around launching and inspecting development projects. Na Wakenya watakubali ujifungie State House, sunguka vile tulisunguka. Waambie asante na waambie kazi ndio hii tutafanya. Your Excellency, as I finish, I want to salute you for raising the profile of Africa. You have moved Africa from being an item on the international menu to become an item of agenda. And next time, Africa will be part of those who will discuss the agenda. And that is the leadership Africa needs. We will support you fully. Wananchi rais tayari serikali yake imeleta kwa parliament complete write-off ya madeni, the debts, the interest, and the taxes owed by our sugar factories. So Nzoia is going to be on zero balance sheet. Na tayari mukienda Nzoia, matrakta inalima the entire nucleus ili tubadilishe how Nzoia is run. Hiyo tutaketi na serikali. Governor, you are leading the team, so that you have a new model of management, so that we don't fall back again in the same hole. Ili Nzoia isaidie watu. Mwisho, Your Excellency, ulituma waziri wako wa kilimo. Tukakuja na governor, tukaenda Mount Elgon, tukaambia wananchi tutaweka kiwanda cha majani chai. Kesho tutaanzia huko. Tunataka usukume kidogo ili waanze kupanda majani chai. By the time the mill comes, we have enough crop to sustain the factory. Wale bese no manatu maota nenya huimebwe ni wenywe ne musima nga musima nga khase na khase mbenywe mukila ne huimanano bandu base si bisibolela mwene balekala kini khulio basiniola lakini khulio bahoma lakini khulio mala khwamuyila muserikali sai balala benguyila khwitiki nenywe muli muserikali bakhamubolela anana atwoli. In the last 3 weeks, the president has given us 3 high-profile appointments in this region. The DPP, the chairman of Central Bank of Kenya, Omwana wa Richard Musangi, Professor wa Mesitiho. The first ever Commissioner General of KRA since independence. Anatoka hapa Trans Nzoia. Omwana omusomi kwa mena mwela lakini bawila Trans Nzoia. It can't be any better than that. But Your Excellency, allow us to be Oliver Twist. Thank you, sir, but give us some more. We will continue working together and support our team. My MPs, thank you for being steadfast in supporting the agenda that brings change to our country. Continue like that, because that's the only way. Lastly, Your Excellency, thank you for opening our assembly hall. Our MCA way to simama MCAs to acknowledge. This is a wonderful team, Your Excellency. They are in different parties, but they work as one, under the leadership of their speaker and the majority leader. Keep our county cool. Keep our county peaceful. Kama kwake kuchema zikana kukhomana na kulemana na kustakimini kabe a part of our ugly history. Mala kulolele bweni. Muriyo munoko. Mula supporta serikali. Mula supporta Mwami William Ruto. Mula supporta Rigiji. Mula supporta Kufuela. Papa wa Roma bola ali muriyo munoko. Ndugu Musalia.
Karibu sana. Nimesikia watu wengine wakisema ati Wetana Musalia sijui nini. This is my brother. This is my brother. Na tulikaa wapi Faruk? Huyo kijana anaitwa Faruk, Your Excellency, you don't know. Huyu na mimi tulikula dina yake mara 4 before we met you. Tukisema, tukipanga, tukisukuma pros, cons, wapi nini, tumehangaika huku 2013, 2017, sasa mambo namna gani? We are having the last laugh. He who laughs last loves the best, loves the longest. Thank you. Haya, asante sana Papa wa Roma. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Spika wa bunge letu la kitaifa, wabunge wote ambao wako hapa, mawaziri, wakuu wa serikali, wachungaji wetu wakiongozwa na Bishop, na ndugu na dada wa Bungoma, mirembe. Mirembe mno. Muri baramu. Muri moyo. Asante sana. Leo ni